Hello everyone, welcome back. My name is Milen Jacob and this is IRS Group. This channel you subscribe cheyidillenkil please subscribe and also press the bell icon for notifications. കാരണം കൂടുതൽ OET related videos ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു OET All Stars Institute ആണ് IRS Group. So these classes will be really helpful for you. So let's get started. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് OET റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഡയഗ്നോസിസ് മസ്റ്റാണോ? ഓൾറൈറ്റ്, സോ sometimes it becomes a pattern. The patient was diagnosed with this on this date അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണെന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ചില കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് ബിക്കോസ് you would be writing for treatment or management of that condition. അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ എന്തായിരുന്നു ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഹവെവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഡയഗ്നോസിസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊരു കമ്പൽസറി റൂൾ ഇല്ല. ബിക്കോസ് വാട്ട് യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ പേർപ്പസ്, ദ റീസൺ. എന്തിനാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ റെഫർ ചെയ്യുകയോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് എ പേഷ്യൻറ്റ്, ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് മേ ബി ടു അനദർ ഡോക്ടർ, അനദർ നേഴ്സ്, ഹു എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പം അവിടെ എന്തിനാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ അടുത്ത ആൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്, ആ റീസണിലാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പെർഹാപ്സ് ഡയഗ്നോസിസും ഈ റീസണും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഡയഗ്നോസിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ റീസണെ സബ്ഡ്യൂ ചെയ്താൽ യു വിൽ ലൂസ് മാർക്സ് ഇൻ ദ പേർപ്പസ്. സോ ഐ ഹവ് ഗോട്ട് എ കേസ് നോട്ട്, സെറ്റ് ഓഫ് കേസ് നോട്ട്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്. Okay, so first I will show the question. Here you have the question on the screen. Assume today's date is 20 December 21. You're the charge nurse at the hospital where Hazel Logan is undergoing treatment. Okay, so let's move on to right. So I'll show you some important parts. Medication include meloxicam, that's an NSAID for RA, rheumatoid arthritis. Then you have Acidrex and niacin. On 16/12, admitted to emergency department, severe abdominal pain, vomiting and blood-stained diarrhea. All right, and then you find that right, now you find the diagnosis, which is colitis. That's an inflammation of the colon. അപ്പോൾ NSAID അബ്യൂസ് കാരണമുള്ള കോളൈറ്റിസ് ആണ്. ഫർദർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, IV ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓർ 2 days later ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വറി ഉണ്ട്, ഓവർഡോസ് ഓഫ് പെയിൻ ടാബ്ലറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, so then an LFT is done. അപ്പം NSAID abuse establish ചെയ്തു. The patient is transferred to the ward. Then after 2 days the medication is replaced. വേറൊരു medication introduce ചെയ്തു, rituximab. Clinical psychologist inpatient counseling start ചെയ്തു. Right, so CBT sessions start ചെയ്തു, cognitive behavioral therapy, and is scheduled for a discharge on 21st. All right, and now we come to the discharge plan. We see this referral to prescription drug outpatient rehab center. All right.
where CBT will continue counseling and alternative therapies for a week. All right. If you want to read the case notes in detail, you can pause the video and you will get to read it. Okay. So now you find that this is slightly complicated because initially a diagnosis ഉണ്ട് കോളൈറ്റിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ കോളൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 days കഴിഞ്ഞപ്പം അത് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൽ എൻസഡ് അബ്യൂസ് ആണെന്ന് മെലോക്സിക്കാം അബ്യൂസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ വൈ ഇസ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്? അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? അത് കോളൈറ്റിസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനല്ല, മറിച്ച് എൻസഡ് അബ്യൂസിന് ഉള്ള തെറപ്പി, CBT മറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ തെറപ്പി, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്, ബട്ട് I'll show you one way of writing it in the screen. So Ms. Hazel Logan will be transferred to your center tomorrow following her discharge from Newtown Hospital. She will require rehabilitation and individual therapy at your center to recover from her prescription drug addiction. ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റി ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. പെർട്ടിക്കുലർലി ദി ഇനീഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ്. Second diagnosis is mentioned as part of the sentence, അല്ലാതെ ഇതാണ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് ഹൈലൈറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ്, ഈ റിഹാബ് തെറപ്പി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മിസ് ലോഗൻ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എന്നൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ യൂഷ്വലി യു ഷുഡ് തിങ്ക് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന്. പലപ്പോഴും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റേ അല്ല. തന്നെയല്ല, അത് റിയൽ പേർപ്പസിൽ നിന്ന് അറ്റൻഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദിസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദറ്റ് മെൻഷനിങ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് പാരമൗണ്ട്, നോ, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോട്ട്. അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറയുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറയണ്ട. ഇൻ ദിസ് കേസ് കോളൈറ്റിസ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. Ms. Logan was hospitalized on 16/12/21 with colitis. Investigations at the hospital revealed increased levels of NSAIDs in her blood. Again, I left you a mention. So you can see the entire sample here. You can read through the whole sample. In the third paragraph, you find additional details of that, and also the details of the initial treatment. The final paragraph is about the discharge and what should happen in the rehab center. All right. So I hope ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇന്ന് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഡയഗ്നോസിസ് എപ്പോഴാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോട്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് നോട്ട്സിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ആസ് യു സീൻ, 2 ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട്. ഇനീഷ്യലി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനും ലേറ്റർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ് അബ്യൂസും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And then the rehab is for the second one. So you don't have to specify that this is the diagnosis in every letter. അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമാണ് പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഫർമേഷനാണ് ഡയഗ്നോസിങ്ങിൽ, ആ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ബി ദ പ്രൈമറി ഇൻഫർമേഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കീപ് വാച്ചിങ്.